नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत गॉस लॉ अँड इट्स ॲप्लिकेशन. स्टेटमेंट: द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed by the closed surface. Mathematically, phi E is equal to integration E dot ds is equal to q upon epsilon 0. Total electric flux. Flux means number of line of forces passing through the given surface, and this electric flux is equal to integration E dot ds, where E is the electric field intensity and ds is the small surface area of the closed surface, and it is equal to 1 upon epsilon 0 times q, or q upon epsilon 0, where q is the charge enclosed by the closed surface. So this is the statement of Gauss law. Its application is electric field intensity due to uniformly charged spherical cell or hollow sphere. तर या ठिकाणी आपल्याजवळ एक युनिफॉर्मली चार्जड स्फियर आहे, ज्याला आपण म्हणू स्फियर एक्स चार्जड स्फियर. कॅपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द चार्जड स्फियर. आणि आपल्याला कळायचंय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आउटसाइड चार्जड स्फियर. तर आपण एक आउटसाइड पॉइंट घेऊ, म्हणजे चार्जड स्फियरच्या बाहेरचा पॉइंट पी ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फियर. आणि आपल्याला कळायचंय इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी ॲट पॉइंट पी. फॉर दिस पर्पज वी हॅव टू कन्सिडर अ क्लोज्ड सरफेस टू यूज गॉस लॉ. गॉस लॉचा उपयोग करण्यासाठी आपण एक क्लोज्ड सरफेस घेणार आहोत, विच एनक्लोजेस द चार्ज, ज्याच्यामध्ये हा चार्ज पूर्ण एनक्लोज असेल, कव्हर केलेला असेल. तर त्यासाठी आपण एक कोसेंट्रिक स्फियर घेणार आहोत, ज्याचं नाव आहे गॉसियन स्फियर. हा गॉसियन स्फियर म्हणजे एक इमॅजिनरी स्फियर असतो, आणि हा इमॅजिनरी स्फियरच्या आत संपूर्ण चार्ज हा एनक्लोज केलेला असतो. लेट अस कन्सिडर a concentric Gaussian sphere of radius small r which encloses the charged sphere. Now to find the electric field intensity at point P, use the Gauss's theorem. According to Gauss theorem, phi E is equal to integration E dot ds is equal to q upon epsilon 0, where E is the electric intensity at point P and ds is the area vector. Now in this case, the dot product E dot ds is given by E ds cos theta, but theta is equal to 0, cos 0 is equal to 1. Therefore E dot ds is equal to simply E ds, because cos theta is equal to 1. So putting this value, we get integration of E ds is equal to q upon epsilon 0, but E is constant over the surface of Gaussian sphere y. Therefore E taken outside the integration of ds is equal to q upon epsilon 0. Now here integration ds means total surface area of sphere y, Gaussian sphere y. याचा पूर्ण एरिया आहे इंटिग्रेशन ds. म्हणून इंटिग्रेशन ds इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फियर y. आपल्याला स्फियरचा एरिया याचा फॉर्म्युला माहिती आहे, इट इज 4 पाय स्क्वेअर ऑफ द रेडियस. तर गॉसियन स्फियरची रेडियस आपण या ठिकाणी घेणार आहोत, म्हणून टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फियर y इज 4 पाय r स्क्वेअर. सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू वी गेट E into 4 पाय r स्क्वेअर इज इक्वल टू q upon epsilon 0, or E is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r square. This is the formula for electric intensity outside charged sphere. आपल्याला
प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे त्यासाठी हे इक्वेशन आपण वापरणार आहोत. E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π ε0 r square. It is the formula for outside charged sphere. Outside the charged sphere X. Now number 2. On the surface of charged sphere. On the surface of charged sphere. That means if the point P is on the surface of the charged sphere. तर हा P पॉइंट जर या चार्ज्ड स्फिअर वर या ठिकाणी असेल तर स्मॉल r is equal to capital R. So putting this small r is equal to capital R in this equation, we get E is equal to Q upon 4π ε0 capital R square, or it is equal to Q upon epsilon 0 4π R square. Now 4π R square capital R square is equal to area of sphere X. चार्ज स्फिअरचा एरिया म्हणजे 4π R स्क्वेअर, याला आपण म्हणू कॅपिटल ए. सो E इज इक्वल टू Q अपॉन epsilon 0 into A. Also Q upon A means charge upon area and it is called as surface charge density sigma. Sigma is surface charge density. Therefore, putting this value we get E is equal to sigma upon epsilon 0. This is equation for electric field intensity due to uniformly charged spherical cell on the surface, on its surface. Number 3. Inside the charged sphere. Now if suppose the point P is inside the charged sphere, P point जर या चार्ज्ड स्फिअर X च्या आतमध्ये कुठं पण असेल तर चार्ज स्फिअरच्या आतमध्ये सिग्माची व्हॅल्यू असते 0, बिकॉज देर इज नो चार्ज इनसाइड द हॉलो स्फिअर ऑर स्फेरिकल सेल. स्फिअरच्या आतमध्ये चार्ज हा 0 असतो आणि त्यामुळे सरफेस चार्ज डेन्सिटी 0 असते. सिग्मा इज 0. सिग्माची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे E इज इक्वल टू 0 inside the charged sphere. आता या ठिकाणी दुसरा फॉर्म्युला आहे E is equal to sigma upon epsilon 0 on the surface of charged sphere, आणि तिसरा फॉर्म्युला आहे E is equal to 0 inside the charged sphere. Numerical example. A spherical cell of radius 5 cm is charged uniformly to 10 microcoulomb. If the sphere is placed in air, find the electric field intensity at a point number 1 10 cm, number 2 4 cm from the center. In this numerical example, a spherical cell that is X whose radius is 5 cm is given. Therefore, capital R is equal to 5 cm. Now the charge on the sphere is 10 microcoulomb. Therefore, Q is equal to 10 microcoulomb or 10 into 10 to the power minus 6 coulomb. We have to find the electric field intensity at a point 10 cm and 4 cm. So small r is given. Small r1 is equal to 10 cm. It is equal to 10 into 10 to the power minus 2 meter, and R2 is 4 cm, that is 4 into 10 to the power minus 2 meter. Now number 1, for R1 is equal to 10 cm, comparing R1 and R1 is greater than R, that means point P is outside the sphere, and for outside the sphere the formula is E is equal to Q upon 4π ε0 small r square. Here R means R1. Now 1 upon 4π ε0 is 9 into 10 to the power 9 SI unit.
So putting the value we get 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q. Q is 10 into 10 to the power minus 6 divided by R1 square. R1 is 10 into 10 to the power minus 2. So its square is 100 into 10 to the power minus 4. So we get 9 multiplied by this 1 0 cancel. 10 raised to power 9 into 10 to the power minus 6 is 10 raised to 3 divided by 10 into 10 to the power minus 4 is 10 raised to minus 3. So final answer is E is equal to 9 into 10 raised to 6. Unit is Newton per Coulomb. Now number 2, for R2 is equal to 4 centimeter. Here comparing R2 and capital R, so R2 is less than R, म्हणजे R ची व्हॅल्यू, स्मॉल R ची व्हॅल्यू कॅपिटल R पेक्षा कमी आहे, म्हणजे पॉइंट P हा या स्फिअरच्या सेंटर मध्ये आहे, सेंटरच्या जवळ, म्हणजे इनसाइड द स्फिअर असं आपण म्हणू, इनसाइड द स्फिअर. आणि इनसाइड साठी फॉर्म्युला आहे E is equal to 0. Therefore the final answer for R2 is equal to 4 centimeter, E is equal to 0. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.